boqolaal Soomaali iyo ajaanib isugu jira ayaa isku soo baxay goob weyn oo lagu diyaariyay in lagu sugo laguna indha-indheeyo natiijada doorashada guddiga waxbarashada iskuulada Westerville taas oo ay u tartamaysay Anisa Liban. Saacado fara badan oo indhaha lagu hayay shaashadaha waxa ugu dambeyn lagu dhawaaqay natiijada kama dambaysta ah taas oo lagu shaaciyay guusha Anisa Liban. Are now showing that 25 of the precincts are now reporting 100%, declaring Anisa to be the winner. waxa isqabsaday sawaxan iyo allaas lagu muujinaya taageerada iyo farxadda guusha Anisa Liban oo in badan oo kamid ah taageerayaasheeda iyo dadkii ololaheed qaybta ka ahaa ay halkaasi ka muujinayeen. Qaar kamid ah dadka goobta joogay oo ay ku jiraan dad ajaanib ah oo ka hadlay halkaasi ayaa sheegay in guusha Anisa Liban ay ku timid juhdi dadaal dheer iyo waliba sidoo kale garab istaag ay bulshooyinka kala gedisan Anisa u muujiyeen. Waxa lagu booriyay dhalinyarada inay qaataan doorkooda hogaamineed isla markaana ay ku dadaalaan sidii ay qayb uga noqon lahaayeen nidaamka dawliga ah ee ay ku dhex nool yihiin. Anisa Liban ayaa uga mahad celisay dadka ka soo qayb galay kulankan ayadoo carabka ku dhufatay in guusheeda ay tahay mid la wada leeyahay oo ay wax ku leeyihiin waalidiinta, dhalinyarada, kuwa codkooda siiyay iyo kuwa aan siin intaba. Anisa ayaa noqotay gabadhii ugu horeysay ee Muslim Soomaali ah oo gaarta in ay noqoto madaxweyne ku xigeenka guddiga waxbarashada Westerville Schools markii ugu horeysay gobolka Ohio. So today is a historical day. We have one of our very own, our sister, Anisa Liban, who worked tirelessly to get to this moment and be elected. And this is your first election, right? That you won? Yeah, she was appointed before. This is her first election. And it was so beautiful to watch her embark on this journey, knock doors, talk to people, educate, and do what she does best, listen. And she ran a campaign that shown by the people in this room, mashallah, the amount of people in this room, and then the diversity in age groups, right? We got little kids. Did they work on your campaign? They did. We've got everyone, every age group, and that shows how valuable Anisa is to his community and how her leadership is so important in our community. Wow. That's all I can say for this turnout. Like, y'all are amazing. They all stepped up for you. I'm so excited to serve, hopefully 4 more years with Anisa on the board. I'll have to run in 2 years, so hopefully maybe 6 years. And it is so important to have the diversity that we have on this board. And I'm so excited for Anisa to continue to bring that, to bring all of the different voices from our community into the decision-making process. I'm Jessica Wino. As she said, I've been the social media intern for the campaign. It's been such an honor to work for Anisa. This is kind of my first time doing something like this, so to enter into this world, having Anisa as that entrance was such a good experience. I really appreciate all that she's been doing for students. She truly does put students first, even with me, and I'm not even in the Westerville City School District. When it was my midterms week, I was asking what I could do to help her out, and she flat out told me to take a break, and she wished me luck on my exams. And I think that truly just speaks to the kind of person that she is. She cares for all students, and I'm just really happy that I was able to help her out with that. Thank you. It has been, I just want to say, it has been a real pleasure for us to have all of you come into our home this year and get a chance to go out and knock on doors for Anisa, for people in your community. And the essence of canvassing has always been neighbors talking to neighbors. And that has never been more true than it has been with all of you this year. It has been really energizing for us to see your enthusiasm, to see your commitment, and to see your dedication to this campaign. waxaan rabay wax yar inaan u mahad celiyo dadkii kulligeen meesha ka wada shaqeeyay ilaa campaignkan aan soo bilownay. Run ahaantiina marar fara badan oo campaignkan ka mid ah adayga Anisa oo waliba habeen iyo maalinba shaqadeeda inaba aan caadi ahayn oo aan marar badan isniri waa qoftaanu kaligeed ma ahan yaa la shaqeynaya wax kale ma ahayna waxay ahayd marar badan oo anagu aan daalay oo waliba haddana ayadu waa gabar aan lahayn adinkaan nimana
weli ayada energy ku jira caadi ma ahayn marka aad iyo aad baan horta uga mahad celinaynaa in ayadu adaygaas iyo dulqaadkaas iyo weliba kartidaas saa'idka ay la timid annaguna wax yar un baan ka caawinayna inteena keligay ma ahayn Xuseen kaliya ma ahan waa kulligeen waxa la wixii guul iyo shaqo iyo hawl oo dhan kulli waa wada qaban. So I'm going to begin with our beautiful volunteers. That's including you guys, Doyin, little ones, everybody. Thank you so much. I also want to thank our business donors, our individual donors, family donors, everybody. Without you, this wouldn't be possible. And also, I don't want to forget our Minneapolis and Seattle families who've donated that welcome Seattle, that welcome Anisa with open hands. And we can't forget our president, Christian Myers, for always trusting in Anisa to do the right thing. And last but not least, Bill and Linda. Thank you so much for teaching us how to do this the right way. When Anisa was first appointed to the school board, it was because of her proven leadership, compassion, and commitment. She wasn't just selected, she was selected for a reason. Yep. And our mission has always been the same, and it's to keep her in her seat. So I'd like to thank everybody, and Anisa, I hope everybody, including myself, I hope we've made you proud. Thank you all so much. Minnesota Samantha baa furay albaabkaas Board of Education. Saasoo lama socotaan. Anisa booskii Samantha bay furtay maanta Ohio. New chapter bay furtay Board of Education qofkii ugu horeeyay Muslim ah, Soomaali ah, gabar xijaaban ah, weeye Anisa. Masha Allah dhahaya. Sidaas weeye. Waxaan rabnaa inay ogaataan Anisa uma aanan geyn meesha lacagna uma ayan tegin meesha lacag ma taalla meesha waxaynu u geynay u dooranay dagaalkan u galnay waad ogtihiin maanta waxaan ku fiicnaan aad ugu nasiibad dadkii kaambeynada ka shaqayn jiray maanta qorrax baa jirtay November-radii hore gacmaha xataa waxa la gashanay bahalka barafka gloves dadkii shaqeeyaba ogaa laakiin maanta we were lucky alxamdulillah good campaign baan helay qorrax baan haysanay soo maahan waxaan rabnaa markay inay ogaataan Anisa lacag uma doonan meesha lacagta meesha lacag lagama qaato lacagna ma waxaynu u geynay mustaqbalkeena iyo mustaqbalka caruurteena iyo mustaqbalka daada yar inay ku daydaan role model ay u noqoto shaqadii adkayd aad soo qabateen campaign-ka ilaa bishii sanaad soo socday iyo waqtigii aad geliseen iyo dhaqaalaha aad geliseen waa in kaga mahad celinayaa waxaan leeyahay Anisa Liban hambalyo Soomaalida Ohio hambalyo guud ahaan dadka Soomaaliyeed hambalyo Anisa meesha aan la rabnay weli may gaarin ilaa senator ama congress ay tagto aniga aad uma dabaaldegaayo waxaan leeyahay shaqo fiican baad qabateen campaign adag baa la soo galay insha Allah guushii iyo dabaaldegga way noo dambeeyaan waxaan halkaan u soo istaagay dhammaantiin inaan inii mahad celiyo Anisa Liban hambalyo adeer meesha aan kula rabay weli maad gaarin laakiin waa gaaraysaa aad iyo aad baa mahadsantiin Soomaalida waxay tiraahdaa gacmo buuxa kaladu ka dhalataa in wax kastaba la iska kaalmaysto guusha iskama timaado Soomaalida waxay tiraahdaa libin nin holaa hela ama qofkii holaa hela rag iyo dumarba waxa la rabaa wax walba geesinimay rabaan iyo diyaar garow meeshaan waan nimid mar haddaan nimidna kama noqonayno insha Allah haddii rabbi idmo awoowayaal baa lagu noqday iyo ayeeyayaal sidaa darteed waa in loo diyaar garoobaa ummadda in wax lala qaybsado ummaddana waxa wax lagula qaybsanayaa codkaaga dadkeennu inta badan uma soo baxo codka waxaa la rabaa meeshaan codkaa lagu kala adag yahay Maraykan hadda waxaan arkayay macnaha New York nin 10 sano ka yar joogay baa maanta ku guuleystay maayarkii New York magaalada ugu weynayd Maraykan sidaasoo kale alla inka rabaa inay himiladaas iyo hankaas leedihiin qof kasta waa u diyaar garowdo aad u diyaar garowdo inaad maartay tilaabo aad hore u qaado la iskaashado yaani waxyaalaha qaarkood laga gudbo Anisa Liban waxay hormud u tahay inta dambe iyo gabdhaha iyo wiilashuba inay soo galaan oo arinta ay soo galaan oo raadkeeda ay raacaan arintan waxaan u agnahay inaan ku guuleysanay oo foodta la saaranahay insha Allah xaflad weyn waa dhigi doonaa
dhallinyaradana waxaan leenahay idinku istaageera waxaan ogahay kuwa badan oo aan imaan oo codka ridin oo iskuulkan laftiisa ka baxay marka waa inaad imaataan kulligiin oo qofkii maqnaada hadda macala labali hawsha waa soconaysa adaa haray waa inaad imaato qof walbow waxaan aad ugu faraxsanahay ama aan u mahadcelinayaa marka koowaad ilaahayga caawa halka isugu keenay ma hadda ka bacdi waxaan u mahadcelinayaa Somali community oo effort badan iyo waqti badan iyo juhdi badan geliyay sidii ay u soo bixi lahayd Anisa Liban waa future-ka youth-ka dhalinyarada Soomaaliyeed ee community Soomaaliyeed ee ku nool Somali community runtii waa wax aad iyo aad noo anfacaya marka ma ahan oo kaliya in ayadu guuleystay community-ga guuleystay the great job at samaysay shaqada wanaagsan oo qabateen oo quruxda badan oo dadaalka badan aad geliseen iyo juhdiga aad geliseen resultkiina waa aragnaa shaqadii wanaagsaneed oo maanta qabateen alxamdulillah ilaahayga guusha yaa bixiya allah waana helay alxamdulillah reer Columbus I will say reer Westerville not Columbus shaqada wanaagsan oo qabateen boqolkiiba boqol waa idinkaga mahadcelinaynaa gacmo baaliya wada jir bay wax ku gooyaan guushan waxa keenay waa wada jirkiina waa wada dadaalkiina waa wada istaagiina let's keep up waynaan hawsha saas u sii wadnaa oo qof kasta oo u soo istaaga oo dhalinyaradeena si wada jira waa inaan ugu soo wada istaagno Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh ma sha Allah hambalyaan dahay Anisa Liban waa guuleystay you know you did a lot of great work so yeah congratulations xaqiiqadii wixii meeshan ka dhacayo halgan bay ahayd waayo waxaad u soo halgamteen ilmihiinni waxaad u soo halganteen mustaqbalkiinni waxaad u soo halganteen future-kiinni waqtigaad geliseenna guusheedii waad hesheen aad baan kaga mahadcelinayaa xaqiiqadii qof walba waa inuu qof walba caawama guusho waa qof walba annaga weeye Anisa maahan xaqiiqadii Anisa caawa annaga weeye annagoo dhan Anisa nahay alxamdulillah runtii dadku maanta waxay bixiyeen dadaal dheeraada oo aanan hor u arki jirin qof kasta oo aan arag u tagno ama qof kasta oo albaabka ku garaacno ama qof kasta oo aan la hadlo arrintaas Soomaalidu waxa dhigi jiray hebel waa u heelanaayeen hawshaas si wanaagsan bayna uga soo baxeen ilaahay baana mahadle oo noo fududeeyay awalan waxaan leeyahay Anisa great job iyada soo taagtay inaan taageerno oo kasbatay waana taageernay waana ku guuleysatay caaway waxaan leenahay mar labaad for many of us our day started at 6 a.m. And for some of us it started 2 hours ago and honestly it doesn't matter because each one of you have been a huge part of this campaign mashallah. I see young men like Abdullah Salah who are with us today who helped me literally, who was one of the first volunteers back in May when we were collecting signatures in the heat. So Usab'iyya, yes. And then mashallah you have, you know, family and friends and people that I could count for, you know, could thank until the end of time, mashallah. But again, there are people in this room as well who have really played such a big role in this campaign. And many of you wouldn't even imagine what they had to go through, whether it was, you know, tackling misinformation, whether it was connecting with business owners and helping them understand the importance of investing, not only in my campaign, but also the school issue would pass. It passed. And I'm so proud. I'm so proud to share that the school issue passed. I actually had their monkey imadi hafladot where they're very thankful in the role that I played. Many of you may not know, but I made a really generous investment in the Westerville School District, one that they are all aware of, one that for the next 4 years, markii wax dhacda in community-geena ama waalid baa la dhagaysanin ama cunug baa la dhibay ama business opportunity qof bay rabeen iyo ma la dhagaysanin, they will always remember community-geena they invested in these schools. With that being said, mashallah, there has been a lot of misinformation in this with this campaign. And you know, typically I would not speak on these things, but I think it's important. These results speak for themselves. Many people in this community, unfortunately, did not want to believe what I was saying, which was that districts adan ba ku badan that aren't from our community ba ku badan, and because of that, regardless of how qualified I am, and we knew that I was qualified, right? I was appointed. Regardless of all of that, people would vote based on
what goes without saying. And look at these results. Qof that's never sat on a seat. Firi waxay hadda heleen 10,000 plus votes bay heleen. Nin cadaan oo tartamin who did not even knock one single door is literally just a few votes under me. So this is what really, I think is disappointing, that this community, unfortunately was taken advantage of. And people failed to listen to the truth, which was that we need our voices to be heard. And the only way to do that is to come together as one community. But as I mentioned, these results truly speak for themselves. This is a beautiful community, one that I'm proud to be a part of, one that has really brought together people from all walks of life. I don't think I've ever seen so many community leaders come together behind a single candidate. Have you? I don't think I've seen that. And so, no, this is not about Qablayat. I didn't even know what that word was before May. It's not about that. It really isn't. This campaign was about making sure that our Somali kids felt seen and heard. It was about making sure that all of our kids, our disabled kids, were advocated for. It was making sure that our preschool kids were advocated for, and that the kids that haven't even entered the district, like my son, were advocated for, and that our parents who worked so hard were also listened to. That's what this campaign was about. That's why I worked hard every single day. That's why I made sure that I took time for my own personal career to be at the State House day and night advocating for our kids, mashallah. And that is also why I proudly earned and was the only candidate to earn endorsements from every single Hildiman in my Westerville school district that is a Democrat. So regardless of, Jirkana, regardless of Dean Tana, guess what? We came together and look what we did. We made history together. And inshallah khair, these next 4 years for me personally, I really hope that I can open more doors for more brothers and sisters who are qualified to do this job, more business owners that deserve to have contracts with the district, more parents that deserve to have their voices heard, and so many others. And I'm so happy to see parents like Mama Saida, whose son earned a scholarship to play football. More of our kids will now have the opportunity to play a sport and not have to worry about paying $500 per household, per child, per household, which is absolutely unaffordable. Now we don't have to worry about our ilma that live in Minerva Park not having a bus to take them to Central High School. Now our kids will have transportation because this issue passed, because I stood behind it, because you all stood behind it. I also want to congratulate, honestly, all the Tartaman. It's not easy to run for races, whether it's a school board race or a Senate race or a presidential race. None of these campaigns are easy. It really does take a lot of work. But I sincerely just want to thank each of you who believed in this campaign, who uplifted everybody that was a part of this campaign. And those of you who have to deal with me with my very type A personality, I really, really appreciate it. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. waxaa farxadii ah inaan caawita ka soo qayb galo guushan Anisa Liban oo ku guuleysatay inay ka mid noqoto Westerville Board of Education-ka oo ay horey u fadhiday. waa uga mahadcelinaynaa inaan isku dayday oo horta rabitaanka ayadu ay la timid. waxaan kaloo ilaahay baan marka hore u mahadcelinaynaa, second ayadaan u mahadcelinaynaa. marka saddexaadna dadka Soomaaliyeed oo dhaqaale iyo cod iyo garab la kala istaagay baanu u mahadcelinayaa. arrintan, this is not for Anisa, this is not for bahalkii Westerville ciyaalkeenna bay waxay u tahay meesha kursi siyaasadeed ma aha. waan ognahay oo ciyaal ka badan 3,000 oo Soomaaliya baa waxay aadaan Westerville schoolska aada. ciyaalkaasu waxay u baahnaayeen representation bay u baahnaayeen ama qof mas'uul ka ah bay u baahnaayeen. caawa marka waa guul aynu gaarre weeye meeshii halbowlihii ummadda oo carruurteenni meesha ay aadayeen inaannu qof wakiil nooga ah oo ayaga ka dhex timid oo Soomaali ah oo hooyo ah inay iyagii caawita mas'uuliyadda ka mid noqotay. So hopefully I'll try to be loud enough. Alhamdulillah, this was a really successful campaign.
And it would not happen, honestly, if it was not for everyone in this room. I think the numbers really speak for itself. I know there was a lot of misinformation, a lot of stuff in the community, but this was a tight race. There were 5 people running. As you see, a guy who did not even campaign got 14% of the votes. So Anisa was doing her best. You guys all supported her. So thank you guys so much. And I'm really happy that Anisa can serve us for the next 4 years. And she can serve all the families of Westerville. So thank you so much. doorashadan ay ku guuleysatay Anisa inay ahaato insha Allah mid ay ugu adeegi doonto bulshada Soomaaliyeed gaar ahaan ubadka Soomaaliyeed iyo kuwa kale ee matalaysaba Anisa in badan oo aan aqoonin haddii aan wax yar ka sheego Anisa tan iyo yaraanteedii qofku waxay ahayd arrimaha bulshada ka soo shaqeeya hawlihii ay soo qabatayna waxaa ka mid ahaa inay xafiiska maxaan ku dhahaa degmada Columbus ay ka soo shaqeysay sidoo kale tan aqalka wakiilada gobolkan ay ka soo shaqeysay haddana maanta caawa ay si guul leh ay noogu matalayso sidii ay ubadka Soomaaliyeed ugu matali lahayd golaha waxbarashada ee degmada Westerville City Schools hadda intaan aqoonina Westerville City Schools waa meesha labaad ee ugu badan ee ardayda Soomaaliyeed ee ku nool gobolkan ay dhigtaan marka Anisa run ahaantii waxaanu isleenahay dadaalka ay muujisay caawa ayaanu aragnaa guusheeda haddii insha Allah haddii la yiraahdo waxaanu rajaynaynaa guulooyin kale oo badan inay xigi doonaan waliba caawa waa habeen aanu isleenahay guulo badani baa dadka muslimiinta iyo dadka Soomaalida